Okay. Good evening to everyone. Once again, welcome to the class. I hope I'm audible to everyone. Please make sure that I'm audible to everyone. Okay. Yes. So let us continue the chapter that we started yesterday. The chapter is 10th one, that is vector algebra. The weightage of this chapter is 8 marks in your annual exam. Okay. So ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 1 mark, 2 marks ಮತ್ತೆ 3 marks questions ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ easy chapter. ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ 1 by 1 ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಆಮೇಲೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ very important position vector. Okay, so vectors alli the position vector andre enu, how to represent it, what will be its magnitude, then direction angles, amale direction cosines, then types of vectors we studied. Okay, after that we studied one algebra, that is addition. Okay, two algebra we saw. One is addition of vectors, one more is multiplication by a scalar. Okay, so addition ನಲ್ಲಿ ಒಂದು triangle law ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು parallelogram law ಬರುತ್ತೆ. After that certain properties of addition and properties of multiplication of a vector by scalar. Okay, so ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತುಂಬಾ easy. Next we saw components of a vector. Okay, so how to represent a position vector ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. Position vector is a vector whose initial point is at the origin and terminal point is any arbitrary point P. Okay, so ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. It is represented as what? xi plus yj plus zk. Correct? ಇಲ್ಲಿ I, J, K ಅನ್ನೋದೇನು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ x axis, y axis and z axis respectively. Okay, so once we have this knowledge, we can move on with the next concepts. So one by one. Okay, so ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಡಿಷನ್ ಅಂತ, ಎಡಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, when two vectors are added, what is the resultant vector ನೋಡಿದ್ವಿ. Okay, so ಒಂದು resultant vector is given by triangle law of addition. ಹೌದಾ? ಒನ್ ಮೋರ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲೆಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾ ಆಫ್ ಎಡಿಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲೆಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಲೆಲೋಗ್ರಾಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಒನ್ಸ್ ವಿ ನೋ ಹೌ ಟು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ in 3D, okay, we are actually going to see how to add two vectors. Okay, so ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, with any scalars like this, say 2i plus 3j plus 7k. okay, ಇದು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2, 3, 7 ಅನ್ನೋದೇನು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ x, this is y, this is z. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, there is a, I'll draw here. Okay, so there is a point P and this is your vector whose scalar components are 2, 3 and 7. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಹೇಗೆ ಬರೆದ್ರಿ ನೀವು, I, J, K ಅನ್ನೋ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು. ಹೌದಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ as direction ratios, but that is for the next chapter. Here we will stick to scalar components. Okay, so ನಿಮ್ದು ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರೆಯಕ್ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಟಿಲ್ ನಾವ್, ಬಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ 1. ಹೌದಾ? ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 2 with 1. If we multiply 2 with 1, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ, it will remain as 2 only. So by multiplying the vector components, we made it as a vector. ಹೌದಾ? So suppose I have a vector like this, say this is vector A, say one more vector I have 4i plus 2j minus 3k. ಹೌದಾ? So how to add the vectors actually? Okay na? So those are your results 1 by 1. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮ್ದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ 4, 2 and minus 3 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, because your vector is represented as xi plus yj plus zk. ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ -3 ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 4i plus 2j plus
minus of 3k. Plus into minus is minus. Okay. ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 4 2 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ 3 is minus. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ನಿಮ್ದು ಏನಾಯ್ತು, -3 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ. Okay, fine. Yes. So we'll come back to the results. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, first result, please concentrate. Let A is one vector with scalar components A1, A2, A3. So the vector is A1i plus A2j plus A3k, and B is the vector B1i plus B2j plus B3k. Then the sum or resultant of the vector. Okay, ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಡಿಷನ್ ಬೇಕು. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಎಡಿಷನ್ ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಏನಿತ್ತು, A1i ಪ್ಲಸ್ A2j ಪ್ಲಸ್ A3k ಅಂತ ಇತ್ತು. ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಏನಿತ್ತು, B1i ಪ್ಲಸ್ B2j ಪ್ಲಸ್ B3k. ಓಕೆ. ಸೊ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಆಡ್ ದಿಸ್? You have to add the component wise. Okay, component wise ಅಂದ್ರೆ ಏನು? I ಮತ್ತೆ I component ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಏನಿದೆ, A1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಐ ಏನಿದೆ, B1 ಇದೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಆಡ್ A1 with B1. that gives you the coefficient of I. Okay, so how to add the vectors? You have to add component wise. ಅಂದ್ರೆ I with I, A1 plus B1. next J with J. J with J ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, A2 plus B2. next K with K ಅಂದ್ರೆ A3 plus B3. and this will give you the resultant answer. for example, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಒಂದು ಬರ್ದಿದ್ದೆ, ಏನು, say 4i plus 2j plus 7k ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. say B is a vector, say 2i minus 4j plus 3k ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? so if you want to add the vectors, how will you add the vectors? ನಾನು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಡೀಟೇಲ್ ಬರಿಬೇಕು ಬರಿಬಾರ್ದು. ಓಕೆ. ಇಫ್ ಯೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅದರ್ ಆಪರೇಷನ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ವೈಸ್. ಐ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, 4 plus 2 I. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಜೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಜೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ -4 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು -4 ಆಯ್ತು. Now what is the k component here? 7 and 3. Okay, so what is the required ಅಥವಾ resultant vector ಏನಾಯ್ತು? This is 6i. 2 minus 4 is -2. Plus into minus is minus, and this is 10k. And this is your required resultant vector. Okay, so this is how you have to add. ಹೇಗೆ? component wise. I with I, J with J, K with K. Okay, next second point, the difference of the vectors. difference ಅಂದ್ರೆ ಏನು? A minus B, and this goes again same. ಹೇಗೆ? you have to subtract component wise. A1 minus B1 plus, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, because you are taking the entire here. Okay, so you have to subtract component wise. A1 minus B1 I plus A2 minus B2 J plus A3 minus B3 K. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು A minus B ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. A1 B1, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ I ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ 4, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 2. 4 minus 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2y plus J component minus J component. Okay na? So 2 minus of -4. Minus of minus plus ಆಯ್ತು. 2 plus 4 is 6. So this is 6j plus 7 minus 3. 7 minus 3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4. Okay, so this is your answer of A minus B. Again you have to subtract component wise. Okay, yes, addition ಆಯ್ತು, subtraction ಆಯ್ತು. Next, third point, the vectors A and B are equal if and only if. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಜನರಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಜನರಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್, ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಈ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ. ಈಗ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರಿನಾ? ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ? we saw that two vectors are said to be equal if they are equal in magnitude, equal in direction. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಓಕೆ,
but not every time we can check that. ಹೌದಾ? magnitude we can check, direction unless it is given, not give, usually it will be given, but if we are talking component wise, okay, component wise ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸೇಮ್ ಇದಾವ ಇಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫೈನ್, ಓಕೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಡು ಯು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ದ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇಫ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ a1 is equal to b1, ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಎರಡದ್ದು ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು. a2 must be equal to b2 ಅಂದ್ರೆ j ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, a3 must be equal to b3 ಅಂದ್ರೆ k ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? say for example for this only, here what is a1 4, b1 2, a1 is not equal to b1. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೇರೆನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೇರೆನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ಫರ್ದರ್, all 3 components should be equal to each other. Okay, so otherwise if I write one like this, 2i plus 3j plus 4k. Okay, similarly if I write one more, 2i plus 3j plus 4k. Fine. If you see now, you can see that I component are equal to each other, j component are equal to each other, k component are equal to each other. ನೋಡಬಹುದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಮುಂಚೆ. ಓಕೆ, ಮುಂಚೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೂಡ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ಹಿಯರ್ 2 is equals to 2, 3 is equals to 3, 4 is equals to 4. Then only these two vectors a and b are said to be equal. Okay, yes. Next, the multiplication of a vector a by any scalar lambda is given by. Okay, so ನೀವು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ a ನ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ವೆಕ್ಟರೇ ಬರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಬಿ ಅ ವೆಕ್ಟರ್, ಅಂಡ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವಿತ್ ಈಚ್ ಟರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು a ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನನಗೆ 4 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ವಿತ್ 4. What will I do? 4 into the vector. How will you multiply? You have to multiply lambda, the scalar, with every component. So 4 into 2 is 8. Idu 8i. Idu 12 plus 16. And this is your required 4a. You can see that this is again a vector. ಇದನ್ನ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲೂ ನೋಡಿದೀವಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೈ ಸ್ಕೇಲಾರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಕೋಲಿನಿಯರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಕೋಲಿನಿಯರ್ ಇಫ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್. ಇದೇನು? ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. ಓಕೆ, ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ or you can write like this. Two vectors are said to be collinear. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ collinear ಅಂದ್ರೆ ಏನು. When do you say that the vectors are collinear? When they all are parallel to a same line. Okay, when they are all parallel to a same line. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is one vector, this is one vector, this is one vector. Okay, all these vectors are parallel to a same line. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ತರ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕೋಲಿನಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಹೇಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸುಮ್ನೆ ಈ ತರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಯೋರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಬರ್ದು ಸುಮ್ನೆ ಈ ತರ ಹಾಕಿದ್ರೆ check whether this is collinear or not andre you should know. Okay, direction gottide, but we don't know whether if it is parallel to same line or not. Correct? Yes. Okay, so how to check? You have to check if a is equals to lambda b or b is equals to lambda a, where lambda is any scalar. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ? ಯಾಕೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು? ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್.
Yes, okay. So if I write A equals to lambda B, ಇದನ್ನ ನಾನು rewrite ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? I can write this as A by B is equals to lambda. Correct? I can write like this. This relation B ನ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಹೌದಾ? ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಈ ರೇಷಿಯೋ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೇನೆ ಇದು ಕೋಲಿನಿಯರ್ ಇದೆ. ಕೋಲಿನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಹೌದಾ? ಯಾಕೆ? ಈಗ ನಾನು ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ಈಗ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು? ದೆ ನೆವರ್ ಮೀಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಹೌದಾ? ದೆ ನೆವರ್ ಮೀಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಎನಿ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಅಟ್ ಎನಿ ಗಿವನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್, ಒಂದು ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ತರ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದು D1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ D2 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ D3 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ D1 D2 D3 ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. Everywhere you will get the same distance. Yes, why? Because the lines are parallel, they never meet each other. ಒಂದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ wherever you find the distance is always same. Okay, suppose ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನೀವು ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ರೆ ಅಟ್ ಎನಿ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಏನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. D2 D3 D4 D5 ಅಪ್ ಟು ಎನಿವೇರ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ರೇಷಿಯೋ, ಹೌದಾ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದು ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. So same logic we can apply to vectors. Since collinear vectors andre they are all parallel to same line, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದಂಗನೆ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ರೇಷಿಯೋ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಫಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ your scalar. Correct? So if two vectors are collinear, A is equals to always lambda B athwa B is equals to lambda A. Okay, so that much you keep in mind. Athwa hege check ಮಾಡ್ತೀರಾ? How to check? If you have two vectors, okay, if you have two vectors A1I plus A2J plus A3K is equals to A, and B is a vector B1I plus B2J plus B3K, okay na? So ಕೋಲಿನಿಯರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು? A ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬಿ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ಬೈ ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು? ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇದೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ರೇಷಿಯೋ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಗೆ ಬರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನು? B1 by A1. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನು? B2 by A2. ಥರ್ಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನು? B3 by A3. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು. ಅದ್ ನಂಬರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ satisfied, we say that vectors are collinear. Okay, so for example, if I take 4i plus 6j plus 8k, if I take one more, okay, so I want to check if whether these vectors are collinear, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? B1 by A1. B1 by A1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 8 by 4. B2 by A2. B2 by A2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 12 by 6. B3 by
A3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 16 by 8. 8 by 4 is nothing but 2. This is 2 and this is 2. You can see that they're all equal to same scalar lambda. So they are parallel and collinear. Okay. Suppose ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಈ ತರ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ 10 by 6 ಓಕೆ 16 by 8. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಂತು. 10 by 6 is nothing but 5 by 3 and this is again equal to 2. But 2 is not equal to 5 by 3. 5 by 3 is not equal to 2. ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. So these are not collinear. This is how to check the collinearity. Okay. Yes. Next. If A is a vector, then A1, A2, A3 are called direction ratios. Yes, avagale nan helidde. This is the next result. Okay, fine. Yes. So, next one. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬರದ್ವಿ ಸರಿನಾ. ಹೇಗೆ ಬರದ್ವಿ xi plus yj plus zk ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನೋ a1i a2j a3k ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅದು ವಿ ರೋಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಇದೇನಿತ್ತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 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 ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಡಿಡ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ರೋಟ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒರಿಜಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಪಿ ಅಂತ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ವೆಕ್ಟರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರದ್ರಿ. ಈಗ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದ್ P1 ಅಂತ ಇದೆ, ಒಂದ್ P2 ಅಂತ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ವೆಕ್ಟರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ xi plus yj plus zk ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ P1 ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, P2 ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು P1, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು P2. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒರಿಜಿನ್ ಇಲ್ಲ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P1 ಇದೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P1 ಇದೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P2 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಹೌದಾ, ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು? ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವೆಕ್ಟರ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. Okay, so let P1 and P2 are 2 points. We want to find the position vector component of P1 P2. Sarina, ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? P1 is with x1 y1 z1 coordinates, P2 ಇದೆ. Okay, for our convenience P1 ಅನ್ನ origin ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಣ, P2 ನ origin ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸರಿನಾ? ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, OP1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ x1i plus y1j plus z1k. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆಯ್ತು? ಬಿಕಾಸ್ OP1 ಇಸ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್. P2 ನ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಒರಿಜಿನ್ ಜೊತೆ, ಸೊ ಇದು ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತು. ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತು, ಹೌದಾ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಫೈನ್. ಈಗ you can see it has formed a triangle. You can see it has formed a triangle. Direction ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Direction is also very important. Now we will apply triangle law of addition here. Okay, we will apply triangle law of addition. Fine. First direction ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿದೆ. Then we joined this, then we joined this. Okay na. So O ಇಂದ P1 ಹೋದ್ರಿ, P1 ಇಂದ P2 ಹೋದ್ರಿ, ಅಥವಾ O ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ P2 ಹೋದ್ರಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ನಾವ್ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ಎಡಿಷನ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ರೀಚಿಂಗ್ P2, ಎರಡು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು OP2, ಒಂದು OP1 P1 P2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, OP2 is same as that of OP1 plus P1 P2, ಹೌದಾ. ಸೊ P1 P2 ಕರೆಕ್ಟ್. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು P1 P2. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಫೈನ್, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗ P1 P2 ನ ಈ ಕಡೆನ ಇಟ್ರೆ ಇದೇನಾಯ್ತು, OP2 ಮೈನಸ್ OP1, ಹೌದಾ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ. If you want to find a vector, A is given, B is given,
say this is OA, so this is AB. So AB ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? OB minus OA, correct? Same ಇದು P1 P2 is OP2 minus OP1, ಓಕೆನಾ? ಸರಿ, ಸೊ P1 P2 OP2 ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಏನು? X2I minus Y2J minus Z2K, sorry, plus minus OP1 X1I plus Y1J plus Z1K. ಏನಿದು? nothing but it is a subtraction of two vectors. How to subtract? Component wise. So component wise x2 minus x1 plus y2 minus y1 plus z2 minus z1. ಈಗ ನೋಡಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ತು in a vector component form. This is how you have to find the vectors. Okay, ಇದು ಥಿಯರಮ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ. if 2 points are given, directly find ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? OP2 minus OP1, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. Okay, say for example ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. say for example ಒಂದಿದೆ, say this is one position vector and say this is one more position vector. Yes, okay, say this is ಅಥವಾ OA ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು OB ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. I will tell you to find the vector AB. Okay, I will tell you to find the vector AB. So how will you write the vector AB? OB minus OA. Okay, so this is the vector joining 2 points. ಇಲ್ಲಿ scalar components ಏನು? 3, 7, minus 10. Here it is 4, minus 6 and 12. Okay, OB minus OA ಹೇಗೆ subtract ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ವೈಸ್. OB ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 4 minus 3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4 minus 3 1 ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ I ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ, ಸರಿನಾ? ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ minus 6 minus 7, ಹೌದಾ? ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ? y2 minus y1. y2 ಏನಿದೆ? minus 6 ಇದೆ. y1 ಏನಿದೆ? 7 ಇದೆ. ಸೊ y2 minus y1 minus 6 minus 7, ಹೌದಾ? Don't get confused. So this is 13 minus 13. So this is minus 13j plus z2 minus z1. z2 ಏನಿದೆ? 12 ಇದೆ. z1 ಏನಿದೆ? minus 10 ಇದೆ. z2 minus z1. minus of minus ಏನಾಯ್ತು? plus ಆಯ್ತು. So this is 22k. So this is nothing but I minus 13 plus 22k. This is your required AB vector. Okay, AB andre eno? Initial point is A, terminal point is B. Okay, once you know this, you can find the magnitude also. Next, so this you will do in your regular class. This requires the derivation. Okay, yes. Next we'll go to the very important part of your vector algebra. Okay, this is a very important part of your vector algebra. Till here, any doubts to anyone? Okay, fine. Yes, so far we saw how to add the vectors, how to subtract the vectors, how to multiply a vector by a scalar. Okay, and collinearity conditions. Now product of two vectors. ಇದರಲ್ಲಿ two types ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು dot product, also called as scalar product. ಒಂದು cross product, also called as vector product. Okay, so as the name itself says, scalar product of two vectors. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೆನ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಬರಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, the resultant answer is always the multiplied answer is always a scalar. Okay, so can anybody tell me any example?
Yes, for example, work done. Howda? What is work done? Force into displacement. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೂವ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, you have to apply one force. Okay, you have to apply one force. Force is what? Vector. If as you apply the force, it will get displaced. That is also one vector. Correct? So when you do this, the work is done. But work is done, it is what? It's a scalar. Howda? It has some magnitude. That's it. Yes, work done, that is force into displacement. So work done is force into displacement. Andre idu one vector. This is also one vector. Adre work done is always what? It is a scalar. Howda? So ಈ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ we are going to study under mathematics. So one is this vector, one is this vector. Okay, how do we define this? So you can see the diagram over here very clearly. Suppose one force, one vector is acting is in this way, one vector is acting in this way. Say this is the O point, this is A, this is B. Okay, then definitely when two forces are acting, there will be some angle between them. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ theta ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. For our convenience, we will join this. This is a right angle triangle. Okay, then what is your required answer? Say this is A, say this is B. Okay, then it is represented by dot. Dot stands for dot product. Okay, so it is represented. ಇದ್ರದ್ದು multiplied answer ಏನಿರುತ್ತೆ? It will be magnitude of A into magnitude of B into cos theta, where theta is the angle between the vectors A and B. Okay, so what is the answer? I mean, multiplication, the scalar product is given by magnitude of A into magnitude of B into cos theta, theta being the angle between A and B. Okay, and theta is the angle which lies between 0 to pi always. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಒಂದು B ಇದೆ, ಸರಿನಾ? Okay, so from here to here it is 90, from here to here it is 180. The theta always lies between 0 to pi because you are dealing with physical properties here. Okay, physics ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Since you are dealing with physical properties, it lies between 0 to 180. That's it. Okay, always this is between 0 to, not 90, sorry, what I said, 180. Okay, it is between 0 to 180. No, fine. Yes, next, certain results. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? A dot B is a real number and it is always a scalar. Yes, ಇಷ್ಟಂತೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ. ಸರಿ, next, if either A is 0, ಅಂದ್ರೆ A is a zero vector. Zero vector ಅಂದ್ರೆ it is a empty vector. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, it is absent. ಅಥವಾ B is 0, theta is not defined. In that case, A dot B is 0. ಯಾಕೆ theta is not defined? Okay, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು O ಇದೆ. This is your A. ಸರಿನಾ? Suppose vector B is 0. That means what? B present ಇಲ್ಲ. When B is not present, there is no question of theta here. Theta, angle ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? When you have two lines. Minimum. ಹೌದಾ? When you have two lines, theta ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. But ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ there is no question of any angle here. So theta is not defined. Either A is 0, B is 0, then it's A dot B is 0. Because, for example, work done ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಐದರ್ ಇಫ್ A is 0 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ 0. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, certain results, very 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 important results. ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಹೌ A dot B is defined. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ CET ಅಲ್ಲಿ JEE ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಪಟ್ ಅಂತ ಬೈ ಹಾಟೆ ಹೇಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಬಾಯಿಂದಾನೆ ಹೇಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ರಿಟರ್ನ್. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸಿಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಬರಿತಾ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. Based on your understanding, you should know this. Yes, okay. First, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ? Theta lies between
0 to 180, that is pi. Okay, first thing. Okay, if theta equals to 0, okay, what happens? ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ವಾ ನಾನು ಅದನ್ನು? I guess ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. Cos 0. What is cos 0? 1. Correct. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಉಳಿತು ಇಲ್ಲಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ 0? ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಎ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ದೆನ್ ಸಮ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಏನೋ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಥೀಟಾ ಇಸ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Now, since they are something like this, there is no question of scalar product here. Okay, so simply your dot product will be what? Magnitude of A into magnitude of B. That's it. Okay, so this is your first case. What is your first case? If theta is 0. Next, if theta is equals to pi, that means 180 degrees. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇದು A ಇದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು B. ಹೌದಾ? So this is 180 degrees. Correct? Now you can see that they're completely opposite in direction. Yes, okay. Again, so if I substitute here, A dot B equals to magnitude of A into magnitude of B into cos pi. But what is cos pi? Minus 1. So minus 1 into this becomes minus. So hagadre ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? Magnitudes ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂತು, but minus ಬಂತು. ನೋಡಿದೀವಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ 180 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಪೈ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ magnitude of A into magnitude of B. That means A and B are opposite in direction. Okay. Yes. Next point. In general, one ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. In general, if you have like this, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? Like this. If theta is 0 or if theta, okay, if theta is 0, okay, if theta is 0, in general, if you have A into A, ಅವಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಫಿನೇಷನ್ magnitude of A into magnitude of A ಆಗುತ್ತೆ. So it is written as magnitude of A square because you are multiplying it twice. A into A is A square. Okay, this is if theta is 0. So always remember A into A is magnitude of A square. Similarly, if theta equals to pi, okay, for same vector, avagil enagutte? This is magnitude of minus A square agutte. So these are the certain results you have to write directly. Okay, na? Sari. So ade third point ide. A into A is magnitude of A square. Next, certain values. These are again very important. I with I. Okay, so I andre ಏನili? It's a unit vector. Okay, I told A dot A is always magnitude of A square. So I into I ಏನಾಗುತ್ತೆ? Magnitude of I square. But what is magnitude of I? 1, because it's a unit vector. So 1 square is 1. So I dot I is always 1. J dot J is always 1. K dot K is always 1. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, I dot I is always 1, J dot J is always 1, K dot K is always 1. Next, A dot B is equals to B dot A. Scalar product is commutative. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, scalar product is commutative. ಯಾಕೆ? Because it will be a scalar. Okay, so it is A dot B is always equal to B dot A. ಅಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next, A dot 0 vector. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನೀವು 0 ವೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 0 ಆಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. Distributive law holds true. Okay, what is distributive law? A dot B plus C. It can be written as AB plus AC. Distributive law holds true. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ without proof ಇದೆ. Distributive law holds true. If you have any scalar into A like this, these are all same as that of A dot B into the scalar. Andre L into M and A into B. Okay, fine. Next, ಈಗ ನೋಡಿ,
what is A dot B defined as? Magnitude of A into magnitude of B into cos theta. If theta equals to pi by 2, pi by 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ A ಮತ್ತೆ B ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಸರಿನಾ ಓಕೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ A dot B equals to magnitude of A into magnitude of B into cos 90. What is cos 90? 0 ಹೌದಾ 0 into anything is what? 0 only. ಏನಾಯ್ತು 0 ಆಯ್ತು. So ಇದರಿಂದ very important result. If dot product is 0, okay, then the angle between them is 90 degree. Andre the vectors are perpendicular. What is one case when dot product will be 0? When either A is 0 or B is 0, or okay, if the vectors are perpendicular, then the dot product is 0 or vice versa. Okay, ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ the vectors are perpendicular ಅದರ ಅರ್ಥ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 0 ಆದಂಗೆ ಯಾಕೆ cos 90 is 0. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಎಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ I ಡಾಟ್ I ಹೇಳಿದ್ದೆ J ಡಾಟ್ J ಹೇಳಿದ್ದೆ K ಡಾಟ್ K ಹೇಳಿದ್ದೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಈಗ I ಅನ್ನೋದೇನು ಅಲಾಂಗ್ x axis y axis z axis ಸರಿನಾ we know that x y z all are perpendicular to each other. ಈಗ ನಾನು I dot J ತಗೊಂಡ್ರೆ I dot J I is perpendicular to J, correct, and if vectors are perpendicular we know that dot product is 0, so I dot J is always 0, J dot K is always 0, K dot I is always 0 because these are all perpendicular to each other. Okay, so these are certain results which you must and should know. Okay, next certain properties A plus or B. A, we know the identity A plus B whole square. What is that? A square plus B square plus 2AB. Same goes here with magnitudes. Okay, we know that A square, A into A is magnitude of A square, and this is 2 dot product barutte. This holds true for only dot product. Only dot product. Yeah. Also, this results holds true. Okay. Yes. Now, we got to know the scalar product in terms of what? Cos theta if angle is given, if vector is given. Sarina. Also, there is one more way of finding component wise. Sarina. So, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ component wise ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay. So, if these are the vectors given. Angle ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಆಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸರಿ B1 B2 B3 ಆಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ if A is given B is given angle is given then it is magnitude of A into magnitude of B into cos theta. If angle is not given but you are told to find the dot product, how to find ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ dot product is given by this. Okay, dot product is always a scalar ಹೌದಾ. So, vector components you will not get and you have to multiply the scalars component wise. Andre A1 with B1. A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. You can clearly see that it is free from the vectors and it is a scalar quantity. Component wise you have to multiply. Okay, fine. Next result. If you have the vectors, then how to find the angle between them? This is very easy. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆಂಗಲ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ A dot B divided by magnitude of A into magnitude of B. ಓಕೆ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. Now these results I already told. I dot I is always 1. If theta is 90 degree, then the vectors are perpendicular. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. The vectors are perpendicular if the dot product is 0. Okay. Yes. Next, projection of A and B is given by. Projection ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Suppose this is a vector A. This is vector B. If you are projecting the vector A on B,
If you are projecting the vector A on B, then it is given by A dot B divided by magnitude of B. If you are projecting the vector B on A, then A dot B divided by magnitude of A. Okay. Yes. This is very important. Now these, if theta is 0, then AB will be AB only. Howda? Of course, theta is 0 andre there is no angle between A and B. So projection hange uliyutte. If theta is pi, 180 degree, projection of AB will be BA. Exact opposite agutte. Negative vector. Correct? If theta is 90 degree or 270 degree, andre perpendicular idre, it will be 0. That we know already. Okay? Yes. If alpha, beta, gamma are the direction angles, then it's direction cosines. Yes. Direction cosines nodkondidvi now. This was your direction cosine. Correct? Magnitude. But now if you are writing in terms of vector components, okay na? What is your vector here? This was your vector. What was our vector there? X, Y, Z. So it was X by magnitude of OP. OP was nothing but R. Y by magnitude of OP. Z by magnitude of OP. OP is nothing but R. Okay. So first X axis jote iro angle alpha. So X by magnitude, Y by magnitude, Z by magnitude. Iga illi X jote iro scalar component eno A1. So it is A1 divided by magnitude of the vector. Vector yaudilli A. So it is A1 by magnitude of vector A. Y jota iro scalar component A2. Yj. Howda? So A2 by magnitude of A. A3 by magnitude of A. That's it. Okay. Yavaga components kottidre how to find the direction cosines. And pitkolli we had studied this. If you have a position vector with P having the scalar components x, y, z, it was given by x by r or nothing but x by magnitude of OP. How to find magnitude of OP? Root of x square plus y square plus z square. Here also same. Magnitude of A enagutte root of A1 square plus A2 square plus A3 square. That's very easy. Okay. So this is about your scalar product athwa dot product. Okay. Next, very important, cross product athwa vector product. So as the name itself says, vector product, that means when you multiply two vectors, the answer is again, the resultant answer is again, the answer is again what? Vector. Okay. For example, torque. Howda? So torque is a multiplication of two vectors and torque itself is again a vector. Howda? So ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡು position vectors ಇದೆ, A ಮತ್ತೆ B, and this is the angle between them. Then the multiplication of A and B will, if it gives you vector, then it is called vector product or cross product. And always remember the answer here. Okay. This given vector product is always perpendicular to both A and B. Okay. So idu nimdu one vector, idu nimdu one vector idre, the resultant answer is always like this. It will be perpendicular to both A and B. Okay. So this will be in this direction and this is represented by A cross B, which is called as cross product. Okay. So if theta is the angle between two non-parallel vectors A and B, then the cross product is given by, illi correction agbeku, this is n cap. Okay. Magnitude of A into magnitude of B into sine theta into n cap. N cap annodilli unit vector. It is written in order to make it a vector value. Okay. It is a unit vector. Andre magnitude 1 ne irutte. It doesn't change the meaning of that. Okay. So, and remember this A cross B is always a perpendicular vector. Okay. If this gives you in the other direction, then it is minus A cross B. It is still perpendicular, but it is in opposite direction. Okay. Yes. And how it is defined? Magnitude of A into magnitude of B into sine theta into n cap. And what is the theta here? It is the angle between A and B. And again, it is from where to where? 0 to 180 degree. Again,
if either a is 0 b is 0 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಗಲ್ ಒಂದೇ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಆಂಗಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ a cross b is 0. Okay, a cross b is always a vector quantity. Certain properties and very important properties. Let a and b be two non-zero vectors. Yake non-zero? If any one is 0, then cross product is 0. Then a cross b will be 0 if and only if they are parallel. Okay, one by one we will see. First, a cross b is written as what? Magnitude of a into magnitude of b into sin theta into n cap. Okay, so ಅಲ್ಲಿ 3 ಕೇಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಥೀಟಾ 0 ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಂಗಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಈ ತರ ಇದೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಪೋಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ಥೀಟಾ 0 ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಏನಾಯ್ತು? ಸೈನ್ 0. ಸೈನ್ 0 is what? 0. So it is simply magnitude of a into magnitude of b. That's it. Okay, yes, sorry, 0 ಆಯ್ತಲ್ಲ, 0 ಆಯ್ತು. This is 0. Sine 0 is 0. 0 with anything is 0. Okay, what is the meaning? Okay, what is the meaning here? That means the vectors are somewhere like this. Okay, nodana one by one. Next, if theta is 90 degree, that means if the vector itself are perpendicular to each other, they itself are perpendicular to each other, then a cross b is what? Sine 90. What is sine 90? 1. ಅವಾಗ ಏನು ಉಳಿತು? ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಷ್ಟೇ ಉಳ್ಕೊಂತು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ, 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ದ ಆನ್ಸರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. a cross b, sine 180. What is sine 180? 0. So again you got 0. Okay, so these are certain cases. ಈಗ theta is 0 atra artha enu? If this is vector a, if this is vector b, there is no angle defined between them. Okay, there is no angle defined between them. We can say that they are parallel. Sarina? So alli enagittu? If they are perpendicular, dot product is 0. Here, if they are parallel, cross product is 0. Okay, yes, so one by one. If a and b are vectors, a and b is 0 if and only if a and b are parallel. Okay, if they are parallel, cross product will be 0. Yake ಏನಾಗುತ್ತೆ? If this is vector a, this is vector b, ಏನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ? they are parallel. parallel ಇದಾವೆ. parallel ಇದ್ಮೇಲೆ is there any angle defined between them? No, there is no angle defined between them. If there is no angle defined between them, a cross b is 0. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? if dot product is 0. parallel ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? if cross product is 0. okay, yes. next, a cross a is 0. ಹೌದು, ಯಾಕೆ? there is only one vector. There is no one more vector like this, okay, to give you the perpendicular vector. So a cross a is always 0. a cross a is always 0. ಅದರ ಅರ್ಥ ಬರೀ a ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ಥೀಟಾ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. that means theta is 0. if theta is 0, we saw that a cross b is 0. similarly here, a cross a is 0. okay, next, a cross minus a is always 0. that is understood. ಯಾಕೆ? ಪೈ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಆವಾಗಲೇ. if this is a, this is minus a. ಹೌದಾ? you are not getting any cross product here. so a cross minus a is always 0 if theta is pi. okay, next, magnitude. okay, so these are all very idralle. if you want to find the angle, how will you find the angle?
this is magnitude of A, B sine theta into n cap. N cap can be used anyhow, and n cap is 1 only. So how will you find the angle between them? Using this formula. ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ adjust ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Next, okay, certain results. A cross B is equals to minus of B cross A. ಹೌದಾ? Minus of B cross A. I told you they will be opposite in direction. Okay. And next, this one, distributive properties holds true and this property holds true. This is about your vector product. Okay. And here, next, you are going to use very important properties here. The vector property, vector product is not commutative. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Because A cross B, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ perpendicular ಸಿಕ್ಕರೆ, ಅದ್ರ B cross A ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? That will be minus A cross B. So it is not, A cross B is not equal to B cross A. It is not commutative. Okay. Next. If theta equals to 0, I cross I is always 0. ಯಾಕೆ? I cross I ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ವೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೇನೆ ವೆಕ್ಟರ್ multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನು ನಿಮಗೆ perpendicular vector ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. That means theta is 0 here. If theta is 0, we saw cross product is 0. So I cross I is 0, J cross J is 0, K cross K is 0. Okay. Next. ಈಗ next. I, J, K multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ. What we know? I with J. Okay. I with J. I is perpendicular to J. Correct. And we saw that if A and B are perpendicular, if A and B are perpendicular, it is simply magnitude of A into magnitude of B. ಯಾಕೆ? It is 90 degree angle. Sin 90 is 1. ಬರೀ magnitude A, magnitude B ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಉಳ್ಕೊಂತು? Magnitude of A, I, magnitude of J. What is magnitude of I? 1. Magnitude of J, 1. 1 into 1 is 1. ಹೌದಾ? So I cross J is 1. J cross K is 1. K cross I is 1. Anti-clockwise ಹೋಗ್ಬೇಕು. I ಇಂದ J, J ಇಂದ K, K ಇಂದ I. It is 1. If you change this, if you change the direction, then it will be negative. 1 ಇರುತ್ತೆ, but it will be negative. Okay, fine. Next, this cross product is used to find the area of triangle and area of parallelogram. Very, very, very important. Sarina? So what is area of a triangle? Half of base into height, correct? Half of base into height. You can see that this is perpendicular. ಹೌದಾ? ಇದು ನಮಗೆ perpendicular ಸಿಗುತ್ತೆ, and we know that the product of two vectors in vector product is always a perpendicular one, correct? So ಇದನ್ನ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, say you have yes, okay. Before that I forgot to tell. Components ಕೊಟ್ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, if angle is given, this is how to find. If angle is not given, but if vectors are given, okay, a1, a2, a3, b1, b2, b3, then how to find the cross product? By using the determinant. Okay, so first determinant goes as, first row is ijk. Yake ijk? Because vector product is a vector quantity, so it should be having the vector components. Next, second row will be the components of first vector. Yavadu nimdu first vector? A, and second vector is B. Okay, this is how to find. Next, yes, I have drawn the parallelogram here. Yes, parallelogram and triangle both. What is area of parallelogram? You can write area of parallelogram is nothing but 2 times of area of triangle, correct? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಇದೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, correct? So if we find the area of triangle for 1, 2 times of this will give you area of parallelogram, correct? Sari. So one adjacent side anna one vector ankondo, and if we consider one more adjacent side as one more vector, the resultant vector, okay, say this is AB, and say this, and here it will be your AD,
Okay, I want triangle. So this is like this. Sorry. So how will you find the area of parallelogram? You can find it AB cross AD. This is magnitude of AB cross AD. Okay. And what will be area of triangle? Half of that. Of course, that will be half of that. And this is how you have to use the vectors. Okay. So vector product will give you area of triangle and area of parallelogram. Yes. So this is about vectors, and this chapter gets over here. Tomorrow in the next class, we will see the chapter 3-dimensional geometry. Okay. Yes. Thank you everyone. Take care.